الحمد لله الذي هدانا وأعطانا فرصة لتعظيم شعائر الله في إحياء ذكر أربعين استشهاد أبي الأحرار والأبرار سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة وباب نجاة الأمة، سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، و40 أولاده وأصحابه المستشهدين معه في أرض كربلاء. إن هذه الذكرى الأليمة ذكرى تجديد أحزان آل البيت عليهم السلام ووقوف جابر بن عبد الله الأنصاري عند قبر سيد الشهداء عليه السلام والمستشهدين معه، وإقامة مجالس الماتم لخير خلق الله أبا وأما وأخا وأختا وجدا وجدة. روي عن عطية قال: كنت مع جابر بن عبد الله الأنصاري يوم 20 من شهر سفر، فلما وصلنا الغادرية اغتسل جابر في شريعتها ولبس قميصا طاهرا، فجعل على جسده شيئا من الطيب، ثم مشى حافيا حتى وقف عند رأس الحسين عليه السلام وكبر 3، ثم سلم على سيد الشهداء. واليوم نحن نتابع جابر بن عبد الله الأنصاري ونسلم على أسير الكربات وقتيل العبرات، نسلم على ولي الله وصفيه، على من أكرمه الله بالشهادة واجتباه بطيب الولادة، نسلم على من منح النصح وبذل مهجته في الله ليستنقذ عباده من الجهالة وحيرة الضلالة، نسلم على من جاهد أهل الشقاق والنفاق صابرا محتسبا حتى سفك في طاعة الله دمه، سفك في طاعة الله دمه واستبيح حريمه. إنها قضية خالدة تنعكس آيات التضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الحرية والعز والعدل والشرف. قضية إمام وأولاد وأنصار وفوا بعهد الله وجاهدوا في سبيله حتى أتاهم اليقين. كان الله ثقتهم في كل كرب ورجاءهم في كل شدة، تركوا بيوتهم وبلادهم ليشهدوا مشاهد الإيثار والإخلاص وليطلبوا الإصلاح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله
وإقامة العدل والقسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول سلام الله عليك يا أبا عبد الله، يا سيد الشهداء، يا من عظمت جلال الله وأكبرت شأن الله ومجدت كرم الله وأدمت ذكر الله وولدت ميثاق الله وأحكمت عقد طاعة الله وفوضت أمرك إلى الله ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. عليك سلام الله يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أكرمه بالنبوة وجعله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على وصيه وأخيه أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 40 days after the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam, Arbaeen, it reminds us the hadith, the famous hadith, إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. The passion of love for Imam Hussein is a flame that never turns off. This year, despite of some nationalities, including almost 3 million Iranian visitors who used to attend the March of Arbaeen
And this year, because of this coronavirus, we're not allowed to go, but still, based on the information from Al-Ataba Al-Abbasiyya, over 14 million people from all over Iraq and some other visitors from Lebanon, Syria, other countries, they joined the March of Arbaeen. 14 million people, despite of corona threat. The time that the corona of ISIS was threatening Karbala, the lovers of Imam Hussein ignored the ISIS corona and participated in Arbaeen visitation and Arbaeen ceremony. And now that we are suffering from this current corona, still Karbala, the gravity of Karbala has brought over 14 million marchers to that holy land. So we hear their voice of Assalamu alayka ya Abu Abdullah. اللهم إني أشهد أن الحسين بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة، وأشهد أن الأئمة من ولدك، من ولد الحسين، كلمة التقوى وأعلام الهدى والحجة على أهل الدنيا. Millions of people honoring the sacrifice of Imam Hussein, who gave his blood to save the world from the darkness of ignorance and chaos and confusion. Imam Hussein and generations of Imams and Ahlul Bayt lovers, they became a platform of piety, guidance. They became a roadmap of righteousness for every generation, every time and place. Yes, the name of Imam Hussein reminds us of that struggle, that martyrdom, that motivated by teachings of Al-Quran, As-Sunnah, Al-Wahi wal-Risala. So when we talk about Imam Hussein, we are talking about the Holy Quran, we are talking about the tradition of the Holy Prophet, we are talking about revelation, and we are talking about the continuity of a battle between al-haqq wal-batil that started from the beginning of human history and continued through all the prophets, Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them. They continued that. And Imam Hussein became the warith of all al-anbiya wal-rusul to continue their covenant, their commitment, their mission, their vision. So Karbala means confrontation between truth and falsehood, good and evil, justice, injustice.
honesty and dishonesty, sacrifice and selfishness, love of the Lord and love of the world. Yes, that is a battle between intellect and ignorance, between freedom and fascism, a fighting between the party of the divine and party of devil. So when we say Labbaik ya Hussein, we are saying in reality Labbaik ya Allah, Labbaik ya Rabb. We are saying Labbaik to all the Rasulullah wa Anbiya. We are saying yes to Moses, yes to Jesus, yes to Abraham, yes to Muhammad, yes to truth, yes to Al-Haqqaniyah. This is why Allah is saying, O Prophet, say what to say. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Qurba means closeness, those who are close to you. But this is not closeness in only physical forms. Al-qurb al-jasadi ليس فقط القرب الجسدي، القرب الروحي، القرب الفكري، القرب الأخلاقي، القرب الإنساني. That this family are close to the Prophet in their intellect, in their heart, in their soul, in their intention, in their expression, in their action, in their morality, in their manhood. This is the qurba, this is the real meaning of at-taqarrub. So Ahlul Bayt, including Imam Hussein, alayhim as-salam jami'an, are loved not just because they are close to the Prophet from a physical family foundation, but because they are qualified. We love them because of their character. And this is why the love of Ahlul Bayt is not only a Shi'i love. It is universal, the Shi'i, the Sunni, and even the Christians, any traditions who have knowledge about this family. How many Christians, I discussed it in Ashura, wrote books and volumes about the values of Ahlul Bayt and their love for Ahlul Bayt. They are universal. Look at those four Al-A'imma al-Arba'a of Ahl Sunnah, four heads of the schools of thought in Sunni traditions. Al-Imam al-Maliki, Al-Imam Malik, what he said about Al-Imam al-Sadiq alayhi salam, subhanallah, ma ra'at aynun, wala sama'at udhunun, wala khatara ala qalbi bashar, أفضل من جعفر ابن محمد فضلا وعلما وعبادة وورعا. So you cannot even imagine. You cannot imagine, you never heard, you never saw someone better than Al-Imam al-Sadiq in his knowledge, in his piety, in his character, in his quality. Abu Hanifa is another Imam of Al-Sunnah. لولا السنتان لهلك النعمان. If it was not for those 2 years that I was tilmiz and disciple, the students of Imam al-Sadiq, I was done, I was nothing if it was not for those 2 years. Al-Imam al-Shafi'i ma'ruf, right? يا آل بيت محمد حبكم فرض من الله في القرآن أنزله
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. This is why all Muslim, Ahl Sunnah, when in their tashahhud, what do they say? They say something even atwal minna. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. So that means that they are saying, if you don't say salawat and salam and salutation to Muhammad and ali Muhammad in your prayer is void, batil, nothing. And Imam Hanbali, Imam Ahmad ibn Hanbal, قائلا إن عليا من أهل بيت لا يقاس به أحد إنه أصل محبة أهل البيت والاعتراف بفضل أهل البيت لا ينكره إلا كافر. Wow. If someone denies the dignity of Ahlul Bayt and love for this family, then he cannot call himself Muslim. So Ahlul Bayt, brothers and sisters, they are qualified for this love and this support and this solidarity. But of course Imam Hussein, Ashura and Arbaeen, they have a special gravity, because they provided a special identity for us, special cultural characteristic for their followers. The movement of Imam Hussein is a source of our spiritual civilization and movement. Everything that he said, everything that he did, and especially that famous statement that's the most powerful inspiration of movement of Karbala, إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي. It's just amazing. That's either the most or one of the most important messages of Imam Hussein alayhi salam, that he mentioned the word al-islah. This is why the message of Hussein is universal, because islah was something needed yesterday, today, tomorrow, every time, every place. It's a universal. الإصلاح الفكري والأخلاقي والروحي والاجتماعي والاقتصادي والإداري والثقافي والإعلامي والسياسي والعائلي. We need إصلاح in our soul, in our thought, in our family, in our community, in politics, in economy, in culture, in education, in leadership and administration, in society, in morality, in every corner of our life, we need al-islah, reformation. Today, we and the world are suffering from this deadly disease, pandemic, coronavirus. Over 210,000 Americans only died because of this disease so far. But we need not only to find a vaccine to nuslih corona, إصلاح الناس من هذا الخطر من هذا المرض, but also we need al-islah, we need vaccine. We need cure for amrad ukhra, for other diseases. Corona of corruption, corona of oppression, corona of occupation, corona of hypocrisy, corona of greed. But to do all these islahat, brothers and sisters, we need ourselves
not to be only min al-salihin, but min al-muslihin. Because to be just salih, that I'm righteous, I want to go to heaven, just I don't care about the others, just take care of myself. That is as-salihin. But if you want to follow Imam Hussein and Ashura and Arbaeen, then we need to be min al-muslihin. And not only correct ourselves, but part of solution, part of correction for the entire corruption, whether it is in community, society, country, the world. Because Imam Hussein said, Uridu al-islah. You know, after George Floyd, the slogan of Islah, the reformation of police department was raised, which is the right thing to talk about that. But we need more than just police department. We need reformation all over. Nowadays, you heard what happened yesterday, this militia mentality, the culture of violence, the culture of hate, the culture of racism, the culture of evil. I mean, could you imagine that there are some people, they were planning to kidnap the governor of Michigan? We have heard about Saddam Hussein, we have heard about bin Salman, we have heard about, you know, all of these guys. But we could not imagine that there are people who were planning to kidnap and do a criminal coup, an act of terrorism against a governor of a state of Michigan or any state in this country. That is why we need al-islah, we need reformation in this culture, gun culture, race culture, corrupt culture. That is needed. Last night I was part of an interfaith Zoom. We were talking about this and we issued an announcement condemning this militia mentality and racist terrorist mentality. I put something even early this morning, probably 5, 6 in the morning, I put something on my page as well. But unfortunately, this culture has been encouraged. Even the highest people in this country, even the president, when he said, liberate Michigan. And then he said, good people, there are good people. They just got angry. He was talking about those supremacists, saying, they are good people, they just got angry. The governor should just she must make a deal with them. That's what he said. What kind of meal? In such a situation, brothers and sisters, that this culture is a corona that is threatening not only everyone in a physical form, but is threatening our values, is threatening our democracy, is threatening our diversity, is threatening our unity, is threatening our constitution, is threatening the survival of this country. We as Muslims, or every responsible citizen in this country, should be part of the culture of al-Islam, reformation, and bring light and healing and harmony and unity and love instead of hatred and division, crisis and craziness. Imam Sadiq alayhi salam said, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa'in lam yastati' fabilisanihi, fa'in lam yastati' fabiqalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman." When you see something wrong, correct it with your hand, if you can with your tongue, if you can with your heart, at least to deny it in your heart. And this is the minimum thing that we can do. But alhamdulillah, so far at least we still have some democracy.
You can use your hand, you can use your tongue, use your hand not to go and hit somebody, use your hand by voting. Take the ballot and vote. Even from now, a lot of people already voted. They did not wait till November 3rd. We are not sure that we are alive till November 3rd. If we have a chance, at least let us be part of correction before we die. So we can do something, and that something is participation in voting, brothers and sisters. That is extremely important. Because sometimes something happens and there are people get emotion and they want to have like a rally, or they want to have a demonstration, mudaharat. You go in front of the city hall in Dearborn or police department and we say something and then finish and nothing changed. I mean, I'm not against that. I participate. But that doesn't solve the problem. You can have as many demonstrations that you want, but still everything business as usual. Whether people in City Hall or in City Council or Congress or White House, if you want to be part of change, then we have to vote. The vote can change things, not just going and having a demonstration. Have both of them. But remember, voting is important. You may say we don't have perfect people. Out of the candidate, whether Democrats or Republican, nobody is perfect. And some people say, I'm not going to even vote because nobody is perfect. I don't love anyone at this time. But that not voting and staying out of the movement is helping more problems, helping more evil. So to be part of the solution is to at least khayru sharrain, as we say khayru sharrain, to see that who deserves a little bit even more. Who is better for Muslim community? But we shouldn't be selfish. Who is better for Muslim community? No, not just for Muslim community. Not just for Arab community. Who is better for the country? Who is better for all citizens? Who is better for the whole world? More compassion, better character, better quality, better leadership, more responsibility, more honesty, more decency, more faith in democracy, more faith in diversity, more faith in freedom, in unity, respecting everyone, faith in environment, faith in economy. There are so many things that we can compare. If you cannot find ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. And this is like something logical. Who can be just with the dictators in the Middle East? Everywhere there is a dictator. Or who is like having people in his mind as well? It's not just the dictators, but some consideration for people as well. Not only the rich, but also thinking about the poor. Not only oppressors, but have an idea about the oppressed, those who are suffering. So for this reason, the solution for all this frustration, all the kinds of coronas that are killing, whether physically or spiritually or morally or intellectually, is, brothers and sisters, to take advantage of the voting.
that cannot solve all the problems, but can at least bring little break here and there. Inshallah, we talk about this issue on Monday. We have Monday at 6 o'clock, maybe in the parking lot or inside the building. House of Wisdom is a part of an interfaith morning. This is a national decision. So many churches, and including House of Wisdom, we are working together that have this Monday as a day of mourning for the victims of coronavirus, nationally and internationally. So we are inviting Rijaluddin, the clergy community of Muslims and non-Muslims, and also the medical society, doctors, nurses. Of course, everybody else is welcome. You are welcome to come, but we are focusing on these two groups to come and to show unity and support and solidarity with the suffering, and at the same time to make prayer, ask Allah for help, for healing, for harmony, for energy, for guidance, to show us a straight path, to strengthen us, to give us power, to give us peace, to give us grace, to provide us with light during these dark days of depression and hopelessness. So that is our agenda for Monday. Inshallah, you would participate, because really House of Wisdom is part of the solution in the sense of action. Yesterday we had here the blood donation in the name of Arbaeen. So what is better on Arbaeen of Imam Hussein alayhi salam min tabarru' al-dam? I heard that almost 40 full units of blood were donated to Red Cross yesterday in the name of Imam Hussein martyrdom and sacrifice. We had more volunteers came, but they could not handle more. Red Cross asked us to dedicate another day, that they come back and they receive more blood donation from passionate people who showed up yesterday, but it was above their staff. They couldn't take it more. This is really the beauty, the gravity of love of Imam Hussein, and Ajarakumullah, brothers and sisters, for your enthusiasm and your emotions for the Imam who taught us the lessons of sacrifice, the lesson of freedom, the lessons of dignity, the lesson of hayat min adillah, the lessons of patience, the lessons of strength, and the lesson of al-islah, reformation in our soul, our families, communities, countries, and world. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ya Abu Abdullah. This Surah Al-Fajr is Surah Al-Hussein because of this verse. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإلى الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والسلام عليكم ورحمة الله. أحسنت يا الله. خير
شوية ديستانس يعني. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأن علي. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. سووا الصفوف واعتدلوا أيها المؤمنون والمؤمنات. Silence your cell phone فضلكم. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما مشركين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من يقدر على حوائج السائلين ويعلم ما في ضمير الصامتين. يا من لا يحتاج إلى تفسير. يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا من أنزل العذاب على قوم يونس فدعوا وتضرعوا إليه فكشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. قد ترى مكاني وتسمع دعائي وتعلم علانيتي وسري وحالي. صل على محمد وآل محمد واكفني ما أهمني من أمر ديني ودنياي وآخرتي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. A few announcements. The Girl Scout operation starts from today, this afternoon, and the Arabic school from tomorrow. Of course, they must have masks, observing social distance, and be very careful. So we need the parents to cooperate in this issue. Girl Scout وكذلك المدرسة العربية إن شاء الله. Girl Scout من هذا اليوم، المدرسة العربية من بكرة. يبدأون يعني الأمور الدراسية والأسبوعية إن شاء الله مع يوم الأحد. This Sunday at 11 o'clock, please watch the another community outreach from House of Wisdom. This is a new program that now that we don't have Sunday service, but at least every Sunday we meet with some community leaders, community members, and we discuss issue of the community, the past, the present, the future, and especially making some messages for the young generation. So for the youth to listen to this Sunday 11 a.m. program and listen to the experience of the elderly is important. As I mentioned, this Monday at 6 o'clock morning, I like the youth to come. This is an interfaith, so we want to do the Azal morning for كل يعني ضحايا Corona. And this is an interfaith, and do the dua for Islah inshallah. يوم الاثنين الساعة
6 يوم العزاء والدعاء لضحايا كورونا في هذا البلد وكل العالم. So that is the dua to ask Allah subhanahu wa ta'ala for help, as we need to help one another, help our families, help our centers, House of Wisdom that is helping everyone, a center of ilm والعمل والحوار والعدالة, standing for justice. So, and don't forget there are a lot of stuff of distribution for you or whoever that you know. So please take something for everybody. صلوا على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن